go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year. There is a plot to make most terrible things happen. Предупредить? Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. That was very wrong indeed, boys. Very wrong of you. Now, Harry, you must know all about muggles. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Так, Гарри, ты, наверное, все знаешь про маглов. Скажи мне, как именно они пользуются резиновыми калошами? Sure enough, it floated toward me, the ball of light. Went right to my chest, straight through me. Right here. I knew it was going to take me where I needed to go. Он подплыл ко мне, этот шар света. Он прошел через мою грудь, прямо внутрь. Вот сюда. Where is he? Where's my 1-1? Has he been asking for me? What's he doing here? I happen to be his girlfriend. Где он? Где мой бонбон? Он звал меня? А она что здесь делает? The Ministry of Magic has always considered the education of young witches and wizards to be of vital importance. Although each headmaster has brought something. Наше Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. It happened right here in this very cubicle. I'd hidden because Olive Hornby was teasing me about my glasses. I was crying, and then I heard somebody come in. Это случилось здесь, в этой самой кабинке. Я спряталась, потому что Олив Хорнби дразнил меня очкастой дурой. Я плакала. И вдруг... This one, the one-eyed witch passageway. It'll lead you straight to Honeyduke's cellar. But you best hurry. Filch is heading this way. Oh, and Harry, don't forget, when you're done, just to give it a tap and say, Mischief managed. Otherwise anyone can read it. Вот этот коридор одноглазой ведьмы приведет тебя в сладкое королевство. И поспеши, Филч скоро придет. Да, Гарри, когда пройдешь куда надо, коснись палочкой и скажи «Шалость удалась». Has commanded the respect of the wizard world for nearly 10 centuries. I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons. И я не допущу, чтобы вы всего за один вечер опорочили это имя, ведя себя как плохо воспитанные, малосоображающие грубияны. Попробуй сказать это в 5 раз быстрее. I was about 3. No, not in the maternal sort of hurt. Broke my dad's heart, though. Joe was a tiny little feller, my dad. I could pick him up at the age of 6 with one hand and put him up in the dresser. You laugh so hard. Он был маленьким человечком, мой отец. Когда мне было всего 6 лет, я мог поднять его и посадить на комод. Его всегда это смешило. Order of Merlin, 3rd class. Honorary member of the Dark Force Defense League and 5 times winner of Witch Weeklies. Рыцарь Ордена Мерлина 3-го класса. Почетный член Лиги защиты от темных сил. You know the laws, Miss Granger. You must not be seen, and you would do well, I feel, to return before this last chime. If not, the consequences are too ghastly to discuss. Вы знаете законы, мисс Грейнджер. Вас не должны увидеть. Вам следует вернуться до последнего удара часов. Go. I think not. My sons and daughters do not harm Hagrid on my command. But I cannot deny them fresh. Пойдете? Не думаю. Мои сыновья и дочери не трогают Хагрида по моему приказу. Veritaserum. 3 drops of this, and you know who himself would spill his darkest secrets. The use of it on a student is, regrettably, forbidden. However... Весьма действенный сироп. Сыворотка правды, всего 3 капли, и даже сам знаешь, кто выдаст свои тайны. Давать студентам это, к большому сожалению, запрещено.
We were traveling along a lonely, winding road at twilight. In time, the brothers reached a river too treacherous to pass. И вот однажды отправились они путешествовать, шли в сумерках дальней дорогой. И пришли к реке. How dare you steal that car? I am absolutely disgusted! Your father's now facing an inquiry at work, and it's entirely your fault! Как ты посмел угнать машину? Я бесконечно рассержена. Твоему отцу на работе устроили разнос, и это полностью твоя вина. He knows how to play. Itty bitty baby. Potter. Neville Longbottom, is it? How's Mum and Dad? А он любит поиграть. Хитрый, быстрый пупсик. Поттер. Now, the minister says you're too young to see what these curses do. I say different. You need to know what you're up against. You need to be prepared. You need to find another place to put your chewing gum besides the underside of your desk, Mr. Finnegan. В министерстве считают, вам еще рано изучать эти заклятия. Я считаю иначе. Вы должны знать, чему противостоите. Вы должны быть готовы. Together we shall cast ourselves into the future. This time we shall be focusing on tessomancy, which is the art of reading tea leaves. So please take the cup of the person sitting opposite you. И я научу вас, дети, как заглянуть в будущее. В этом семестре мы будем изучать гадание по чаинкам. He's going to kill me, Mum! Where is your mum? Where is your mum, Potter? Is she dead? Is she dead? Где твоя мамочка, Поттер? Она умерла. Она умерла. My mum. She was quite an extraordinary witch, but she did like to experiment, and one day one of her spells went badly wrong. I was 9. Моя мама. Она была необыкновенной волшебницей, но любила эксперименты. Hogwarts. What a pathetic excuse for a school. I think I'd pitch myself off the astronomy tower if I thought I'd continue for another 2 years. Let's just say I don't think you'll see me wasting my time in charms class next year. Хогвартс. Жалкое подобие школы. Я скорее бы сбросился с башни, чем проучился там еще 2 года. How dare you stand where he stood? Tell them how it happened that night. Tell them how you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. Tell them. Как смеете вы стоять там, где стоял он? Скажите им, что произошло в ту ночь. Как вы смотрели ему в глаза. Он вам доверял, а вы убили его. Let me see. Red hair, vacant expressions, tatty, second-hand book. You must be the Weasleys. А это кто? Рыжие волосы, бестолковый вид. Подержанный учебник. Nasty brat standing there as bold as brass. Harry Potter, the boy who stopped the Dark Lord. Friend of mudbloods and blood traitors alike. Противный щенок стоит тут, как пуп земли. Гарри Поттер, мальчишка, который остановил Темного Лорда. You want to try a little drop of brandy? A little drop of brandy wouldn't be wonderful, Rippy Tippy Poo. What are you smirking at? Where did you send the boy, Vernon? Хочешь попробовать бренди? Немножко бренди, винди, венди, мой мулипусик. Что ты ухмыляешься? Oh, I'd almost forgotten you were here, standing on the bones of my father. I'd introduce you, but word has it you're almost as famous as me. Я уже почти забыл, что ты здесь. Стоишь тут на костях моего отца. Nervy's older brother, Sirius, died a few weeks ago. I taught the whole Black family
Except Sirius is a shame. Talented boy. I got Regulus when he came along, of course, but I'd have liked a set. Я обучал всю семью Блэков, кроме Сириуса, а жаль, способный был мальчишка. Конечно, Регулус потом у меня учился, но хотелось бы весь набор. I can make things move without touching them. I can make animals do what I want without training them. I can make bad things happen to people who are mean to me. Я могу двигать предметы, не прикасаясь к ним. Могу заставить животных слушаться меня без всякой дрессировки. They didn't die in vain. But you will. Because you're wrong. Harry's heart did beat for us. For all of us. It's not over. В отличие от тебя. Потому что ты ошибаешься. Сердце Гарри билось за нас. За всех нас. Ничего еще не кончено. Your mother gave their lives to save yours. And gambling their sacrifice by wandering around the castle, unprotected, with a killer on the loose, seems to me a pretty poor way to repay them. И то, что ты шатаешься везде без защиты, зная, что убийца рядом, не самая лучшая благодарность родителям. It's beautiful, isn't it? I'll never forget the first time I walked through those doors. It'll be nice to do it again as a free man. That was a noble thing you did back there. Как здесь красиво. Я никогда не забуду, как я в первый раз вошел в эти двери. Как я хочу снова войти туда свободным человеком. What mysteries do the muscles mask? Does courage lie beneath those curls? In short, what makes a champion tick? Me, myself, and I want to know. Какие тайны прячутся за этими мускулами? Неужели смелость скрывается под этой шевелюрой? В общем, чем наши чемпионы дышат? The Goblet of Fire constitutes a binding magical contract. Mr. Potter has no choice. He is, as of tonight, a Tri-Wizards champion. Решение Кубка Огня – это обязательный магический контракт. У мистера Поттера нет выхода. The Elder Wand. The most powerful wand ever made. The Resurrection Stone. The Cloak of Invisibility. Бузинная палочка. Воскрешающий камень. Мантия невидимости. Now, as our mandrakes are still only seedlings, their cries won't kill you yet. But they could knock you out for several hours, which is why I've given each of you a pair of earmuffs for auditory protection. So can you please put them on right away? Поскольку наши мандрагоры только саженцы, их крик никого не убьет, но может оглушить на несколько часов. To yourself as well. That's what a fool does. You don't strike me as a fool, Harry Potter. So I'll ask you again. There must be a reason. Так поступают глупцы. Ты вовсе не показался мне глупцом, Гарри Поттер. И я снова задаю вопрос. Должна быть причина. The charges against the accused are as follows: that he did knowingly and in full awareness of the illegality of his actions produce a Patronus charm in the Подсудимому вменяется в вину следующее. То, что он сознательно и с полным пониманием незаконности своих действий произнес заклинание Патронуса